ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचिः प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः We are seeing the summary of the 10 Upanishads. We have finished Mundaka, Khena, Katha, Taitriyam, Mandukyam, Kaivalyam, and we are seeing now Aitareya Upanishad summary, Saramsham. This Aitareya Upanishad comes in those 10 principal Upanishads. Ishakena Khata Prashnya Munda Mandukya Tittirihi Aitareyam Cha Chandogyam. Therefore, Shankaracharya's commentary is available in Artham. When it comes under 10 principal Upanishads, Shankaracharya's beautiful elaborate commentary is available for this Upanishad. This Upanishad belongs to Rigveda. This is the only Upanishad available from Rigveda we are studying. This is propounded by Aitareya Rishi. Aitareya Rishi gave this Upanishad, therefore it is known as Aitareya Upanishad. Another name of Aitareya Rishi is Mahidasaha. Mahidasaha. Mahidasa Rishi. There is a significance how he got these two names. His mother's name is known as Itara. Itarayaha apatyam puman Aitareyaha. His mother's name is Itara. Since he is the son of Itara, therefore he is called Aitareyaha. Son of Itara is known as Aitareyaha. According to tradition, there is a small story how he got the second name, Mahidasaha. Aitareya was so unhappy, he was so depressed, sad, because he felt that his father is not loving him. I am rejected by my father. I am not getting love and affection from my father. He went and told his mother. He complained on his father to his mother. No? So father is not loving me. Then mother said, there is one way to come out of this problem. You worship our Kuladevata, that is Prithvi Devata. You worship
Prithvi Devata. She will bless you. Then Aitareya started worshipping Prithvi Devata. Then Prithvi Devata blessed him with full knowledge, Brahma Vidya. Prithvi Devata blessed him with full knowledge, self-knowledge or Brahma Vidya. Mahi means earth, Dasaha means a servant, Bhaktaha. Since he worshipped Prithvi Devata, that is called Mahi, Mahi in earth, Bhu Devata. Therefore his name is known as Mahi Dasahan. Mahi Dasahan. Servant of Mother Earth. Mahi Dasaha. Then he thought he want to give that entire knowledge what he has received from Prithvi Devata. He thought to give to the entire Vidya to the society, to the public, to the people. So the same knowledge what I have received from my Mother Earth, let me impart this knowledge to all people. Then he wrote Aitareya Brahmanam in 40 chapters in the Aitareya Brahmanam. At the end this portion comes, Aitareya Upanishad comes in Aitareya Brahmanam, that which has got 40 adhyaya, 40 adhyayas. At the end this Upanishad portion comes. So this is the background of that Aitareya Upanishad. This Upanishad has got 3 chapters divided into 5 sections. 3 chapters divided into 5 sections. First chapter has got 3 sections with 23 mantras. Then second chapter has got only 1 section with 6 mantras. And third chapter has got only 1 section with 4 mantras. So totally 33 mantras are there. So this Upanishad is relatively small Upanishad with compared to Taittiriya and all. Small Upanishad. This Upanishad has got that Rigveda Shanti Patha. Rigvediya Shanti Patha. One Veda has got one Shanti Patha. Rigvediya Shanti Patha is Vangme Manasi Pratisthita, that which we are chanting in Brahma Sutra class. So you are all familiar with that, and I gave the meaning when I was explaining about the Shanti mantras, but still it is very important mantra. I will give brief explanation. You know, the Shanti Patha is meant to remove all pratibandhas, for the removal of all obstacles. Vighna nivaranartham Shanti Patha. Second benefit of Shanti Patha is Yogyata Prapyartham. Yogyata means I have to get qualifications, sufficient qualifications, reasonable qualifications to understand and to study this Shastra. So Jnana Yogyata Prapyartham, Jnana Prapyartham, and Jnana Nishtha Prapyartham. Just Jnanam will not give phalam. Jnana Nishtha has to come, means that I have to assimilate their teaching also. So Jnana Yogyata, Jnana Yogyata Prapti, Jnana Prapti, Jnana Nishtha Prapti. So all these 3 are possible when I am free from all obstacles. So there is a prayer for Pratibandha Nivrityartham. Fourth point you can add Pratibandha Nivrityartham. I seeks Ishvara's anugraha.
There are many seen and unseen, visible and invisible obstacles. Visible obstacles like last week, the mic sound here, lot of disturbance. So therefore that is called visible obstacle. Invisible obstacle means we do not know what type of obstacle comes. After coming only we come to know. Either health problems, suddenly, some type of problems, invisible, adrishtam, invisible problems. So, to remove all these, I am asking and seeking the blessings of this, blessings of Ishvara, Ishvaranugraham. Here, the student seeking the blessings and seeking the blessings for the Guru also. The Sishya himself or herself asking for the Guru's health and Guru's what you can call Anugraham also, and addressing his own mind also. Ishvara Anugraham, while asking for Ishvara Anugraham, he is addressing his mind also. What he says, Vang me manasi pratisthita. Let my mind, there is an integration in my words and thoughts. Manasyekam, vachasyekam, karmanyekam. Let my words, thoughts and deeds must have an alignment. Vang me manasi pratisthita. So let me speak what I think. Manome vachi pratisthita. Whatever I have spoken, the words, let me implement. Vang me manasi pratisthita. Manome vachi pratisthita. Vang me manasi pratisthita means in my words, whatever I think, this is what I want to do, I want to give, I want to do that. So I have to tell that only, the words. There must be an alignment between my thought and words. Manome vachi pratisthita. In my thoughts also, my words also have that alignment, coordination with my thoughts. That means my words should not just come like that. What I cannot do, what I cannot accomplish, what I cannot give to others, just like that I should not say. First I have to think in the mind. So manassuki vaakki sambandham irkanam. That is very, very important. This is the first 5 sense organs. You have to supply to all other sense organs also. 5 sense organs of knowledge, 5 sense organs of action, 5 pranas and manassu, buddhi, chittam, ahankara, all 19 faculties must have integration and artha. Like orchestra madri. Tambura, shruti, mridangam and musician part ellame coordination, synchronization. That is called discipline in my what you can call antahkaranam, gnana indriyan and karmendriyan. Aviravirma edhi vedasyama anistahan. Avi here, not Tamil avi, but here Chaitanya Swarupam. Chaitanya Swarupam. He is addressing the Chaitanya Swarupam. Hey Chaitanya Swarupama, O Brahma Chaitanyam. That means Swayam Prakasha Swarupaha. Swayam Prakasha Rupa Paramatma. How informed is the student, you see. Swayam Prakasha Rupa Paramatma, may you reveal yourself, your form to me. Avirmayedhi Vedasyama Anistahan. May you reveal your form to me. And he is asking his mind also, oh mind, may you have listening skill. Asking Paramatma only. So, may you bless my mind to have a listening skill.
teacher saying, talking one thing, I am understanding something, adella nadakakudadu. Whatever my teacher says, let me understand the same thing. Not only that, communicating skill also. Either I share with others 10 words or 100 words or half an hour, 1 hour. Let me communicate what I have received properly. Tappu tappa pesakudadu. That's why let us not to talk with others until we are confident totally, until the Guru gives permission, you can open your mouth and pesakudadu. Adu varaku nama pesakudadu. இல்லைன்னா we interpret in our own way. நம்ம புத்திக்கு ஒரு மாதிரி புரியும், நம்ம interpret பண்ணுறது வேறையாக இது இருக்கும். So therefore, Shastram, it is not like a physics or chemistry. It is very difficult to understand. And we have to understand exactly what it means. And exactly we have to communicate. So communicating skill as well as listening skill. That's why I have to listen a length of time, not just casually. I have to listen, I have to do homework, I have to verify, I have to read again and again. My notes, cassette, CD, text, everything I have to reread again and again. Not other commentaries. Okay, whatever my Guru said, I have to ask questions. I should not conclude confirmed and confounded wrong thinking and I know everything and sonna jagrate irkanum pramadam anartham. That's why you can see very few people, Vedanta teachers, cannot become just like a teacher. No, we require lot of knowledge and we require lot of dedication towards the study. That's what he says, let me spend my day and night for this study. He says, are we capable of bringing this Vedic wisdom to communicate? Let me listen properly and let me have that listening skill, let me have communicating skill and capable of bringing out exactly what my Guru says. Oh mind, Shrutam me ma prahasihi. May you not forget whatever you have received through Shastra Shravanam. May you not forget what you have received. Last class la enna nadandadana namakku gnapakam illanna appadi irukkodadu manasu. If such a mind cannot have that Brahma Jnana Prapti is not possible. The Gnapaka Shakti, remembrance power must be registering, retention and reproducing. Registering first. Properly we have to register. Now, one word has got umpteen meanings. You should not take the same meaning in every place. Very difficult, no? The same word has got different meanings at different contexts. So we have to be informed enough. Therefore he addressed his mind. Oh mind, Shrutam me ma prahasihi. Shrutam me, whatever I have received, registered, listened, that you retain. Retention is power also important. Grahana Shakti, Dharana Shakti inner. Grahana Shakti and Dharana Shakti. Anena adhitena ahoratran sandhadhami. See what a prayer. Na appa weekly once ma swamini chonnappoda open pannuven book ani sollala. Padikkirademo vaangme manasi pratishthitan. Every Sunday we chant the mantra. What is the meaning here now? See, anena adhitena ahoratran sandhadhami. So just verbally putting the words in a chanting won't work. I have to implement that word. What he says, let me spend my time day and night in remembering this wisdom. Let me spend my day and night time in remembering this wisdom. Exactly what is said. Ritam
vadishyami, satyam vadishyami. Means that exactly I bring out whatever Shastra says. Ritam vadishyami means exactly what is given in the Shastra. Ritam vadishyami, satyam vadishyami. Let me follow the vyavaharika satyam. Satyam vadishyami means let me follow truth. Let me avoid lies, telling lies. Satyam vadishyami, ritam vadishyami, satyam vadishyami. Tanmam avatu, may you protect me. Oh Parameshwara, Chaitanya Swarupa Parameshwara, may you protect me. Tanmam avatu. Avatu Vaktaram, may you protect my teacher also. Until I get Jnana Nishtha, my teacher has to give his cooperation, he has to talk. Avarku health nanna irkanum, avarku nalla health irundadane pesha mudiyum. So that whatever doubt I get, I can clarify from my teacher. Avatu Vaktaram, let my teacher have good health. And our knowledge also be intact. No, Nanu padichunadella marandittu appa nu sollakoodathu. So the teacher also must be ever agile, ever fresh with that knowledge. Om Shanti Shanti Shanti. So adhidaivikatapam, adhyatmikatapam, adhibhautikatapam, all should be Shanti, subside. So that I can study more and more. Ananta Shastram Bahuveditavyam Alpascha Kalaha Bhagavascha Vignaha. So therefore Shastra is lot more to learn. It is not just like that. First study is only to understand shlokas, what are all there, what meaning. Then second study again to know the exact meaning. Third study more in-depth meaning. First study ke time illa, second study, third study. The teacher must repeat again and again Bhagavad Gita 2 times, 3 times, Upanishad 2 times, 3 times, so that I can assimilate more thoroughly. We are so fortunate if I have a teacher who can repeat Upanishad, Bhagavad Gita, Upanishad, Bhagavad Gita. So repetition na pomate sollakudadu. Repeat it. I told you, when I was taking the Bhagavad Gita second time, I said the repetition second time is only first time students I keep mainly in the mind. Those are coming newly, that is a different thing. Whenever I start second time, that is only for the first time students only. They have to come and listen again and again. Unfortunately, they do not remember this, what I say now. Students. By that time they will become more old also, of course. Sorry, now let us enter into the main Upanishad. In these 23 mantras, first 23 mantras are there in first chapter. 4 plus 5 plus 14, first section of 4 mantras. Second section 5 mantras, third section 14 mantras. So now I am giving the gist. Listen, and if you have a capacity to write also, you can write. The essence of the first chapter is Atma Jnanam through Adhyaropa and Apavada. The essence of the first chapter is Srishti Adhyaropam. Creation. The Upanishad is talking about the creation. Adhyaropa. Then Upanishad itself negates that creation. Apavada. Adhyaropa means superimposition. Superimposition of the Srishti. Adhyaropa means Srishti Adhyaropa. Apavada means Nishedha. Adhyaropa is Paramatma is the Karanam of this universe. It's called Adhyaropa. Paramatma is the cause of this universe. Srishti Karanam Paramatma. Shunna, it is called Adhyaropa.
Then world is karyam. World is the karyam. What Srishti? Jagat Srishti. So the entire Jagat is superimposed upon Paramatma. God exists. God created the world. God became the world. World is nothing but God. These four statements we have to remember. Note. God exists. Paramatma exists. Paramatma created the world. Jagat Karanam Paramatma. Then that Jagat Karanam Paramatma alone became the world. World is nothing but God. Just like gold exists. Goldsmith created the chain. Here goldsmith vere, gold vere. But in the case of Paramatma, Paramatma alone is the creator, Nimitta Karanam. Paramatma alone is Upadana Karanam. Unlike goldsmith and gold. Okay, gold became the chain. Paramatma alone became the chain. Chain is Karyam. Like that, world is Karyam. So all products are attributes of Paramatma. Chain, bangle, ring, all are attributes of gold. Similarly, world, all jivas are attributes of Paramatma. Moon, sun, trees, ocean, beings, all names are attributes of Paramatma. That means the entire world is an attribute of Paramatma. This is what Visishta Advaitam. Vishishta Gunangal. Paramatma we are superimposing. Therefore, this is called Vishishta Advaita. Paramatma is Advaitam, only one Paramatma, non-dual. But that Paramatma different names we are superimposing. Just as one mother, one woman has got different roles. Mother, mother-in-law, daughter, and grandmother. She, same woman, has got different roles. One Paramatma has got different names. Different names. All 14 lokas are superimposed on Paramatma. All types of jivas are superimposed on Paramatma. All the planets are superimposed on Paramatma. Therefore, everything is Paramatma another name. This is called Vishwarupam. Virat. This is what we are chanting in Vishnu Sahasranama. Bhupadau yasya nabhir vyadasura nilas chandra shurya uchanetre. What is this? What I am talking? That is in the sloka form. But Visishta Advaita says this Vishishtam world is ultimate real for them. What we say, that is only Vyavaharikam, lower order of reality. Advaitin says world is there, but it is not ultimate reality, it is not absolute reality. They are all superimposed. Upon one woman, the mother role, mother-in-law role, and the daughter role, sister role, all are superimposed from the standpoint of other persons. No, by herself she is neither mother nor daughter nor mother-in-law or anything. This daughterhood, motherhood, mother-in-lawhood, granddaughterhood, she alone became from different angles. Is it not? From different standpoints. This is she is herself as woman. That's all. Similarly, Paramatma is Paramatma. That's all. But all these names we have given, Rama, Krishna, Devi, and Chandra, Surya, Agni Devata. So many names, our neighbor's name, our name, all names are given to only one Paramatma. Paramatma is one, different names. Idu puriyano. Okay. So therefore, Paramatma is one. All attributes are not real. They are only superimposed. Next question. Why Bhagavan created this universe, that too which is more problematic universe? And question var general.
பகவான் கிரியேட் பண்ணட்டும், மஸ்கிட்டோஸ் எது கிரியேட் பண்ணணும்? அதர் ப்ராப்ளம் இஸ் வை ஹி ஹேஸ் டு கிரியேட்னு ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವரும். ಅದು ಉಪನಿಷತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಭಗವಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಉಪನಿಷತ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದೇರ್ ಹೌ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ஜஸ்ட் வை செகண்ட் செக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடியே உபனிஷத் நெகேட்ஸ் అంటే శంకరాచార్య నెగేట్స్ ద క్రియేషన్. இல்லைன்னா క్రియేషన్ నిజమాని உட்கார்ந்தா எப்படி? ஸோ சிருஷ்டிలో தாத்பரியம் கிடையாது. we are not interested in the creation. By knowing Srishti, your dukkham will not go away, sorrow will not go away. Why sir Upanishad introduced Srishti anna? Finally to give Brahma Jnanam to you. Therefore there is no tatparyam in the Srishti. That is why Upanishad negates the Srishti also. How it negates na? The next stage is called Apavada. And the Apavada, Paramatma does not have any attributes really. That is called Apavada. Paramatma is not Visishtaha but Advaitam. Visishtaha means attributed. Sakala Kalyana Guna Ganaika Nilayaha சொல்றாங்க இல்லையா? Ajanubahum Aravinda Dalaya Taksha, any stotram you take, what they are talking illa Saguna Paramatma. They are all there, but they are all unreal. Attributes are all unreal. Nirvisesham Advaitam is real nature of Paramatma. Visheshamanna attributes. Nirviseshamanna attributeless. Nirvisesham Advaitam is the Paramatma's real nature. Paramatma doesn't have neither a good we say Nirguna antunna Visishta Advaita says Nirguna vanna enna ardhamna Bhagavan is free from bad attributes and ardhama. Visishta Advaita says Bhagavan Nirguna vanna enna ardham purinchukonu Bhagavan is free from bad attributes and ardham. What we say Bhagavan is free from good and bad both. That is the meaning. Anyatra dharmat, anyatra adharmat. He is free from punya, papa, good and bad. Attributes belongs to lower order of reality. This is in this first stage, world becomes the attribute of God. In the second stage, world becomes the false attribute of God. The whole first teaching, first part of teaching, Adhyaropa Apavadanna, Adhyaropamanna, world becomes the attribute of God. That is called Srishti. Adhyaropa, world becomes the attribute of God. And Apavada is the second stage. World attributes are false. World becomes the false attribute of God. Mithya anartham, lower order of reality. Lower order of reality. Suppose my intellect is not able to swallow this. Veda says, Upanishad says, world is the attribute of God, and that world becomes the false attribute of God. Everybody. Blowing a heat, hot and cold மாதிரி எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்படி கான்ட்ரடிக்டரின்னா சொல்ல முடியும். The world, just as your dream. If you question the Upanishad, Upanishad will question you only. What about your dream? You have created the dream or not? You have created the dream, and the dream is real or unreal? Unreal. Dream you saw, dream objects you saw, everything you saw, and you remember the dream objects also. And what are those objects? Are all false or real? False. முடியறதா இல்லையா? கிரியேஷனும் பண்ணிட்டோம், ஃபால்சிஃபையும் பண்ணிட்டோம். அது மாதிரி தான். So 4 mantras of the first chapter, first section deals with that Loka Srishti and Deva Srishti. Loka Srishti and Deva Srishti. Just like Shankaracharya writes in his commentary, like a city, Nagaram.
In the Nagara city, all that people are there, ministers are there, loka palakas are there, and so many things are there. Food is available, ministers are available, rulers are available. All of them, that rulers means we can call, what are they, Senadipati and Cholvalya. All types of ministers, everyone is there. All people are also there. And the Nagara Swami also is there. Puraswami. Similarly, you take this body as a Puram. Puram Ekadasha Dwaram. Like roads, bypass roads, ella irukkum illayo. And the madri in the blood vessels, ellame roads like that. No? And sense organs, indriyams are all like entertainment park in the madri. Then all this you are enjoying, no? All these things you are enjoying. And for whose sake, whatever you eat, whatever you listen, whatever you see, everything for whose sake? And the Swami, and the Griha Swami must be there. House for whose sake? Bricks for whose sake? Wall for whose sake? Fan for whose sake? வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னா அந்த ஹவுஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்லெஸ். அந்த மாதிரி அந்த கிரகம்லாம் கிரக எஜமான இருக்கணும், அந்த கிரக சுவாமி இருக்கணும். அந்த கிரகம்லாம் இருக்கிற பொருள் எல்லாமே, இந்த ஆல் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே இந்த கிரக சுவாமிக்காக தான், இல்லையோ? அதே மாதிரி தான் நகரம் நகர சுவாமி, கிரகம் கிரக சுவாமி, சரீரம் சரீர சுவாமி. அப்போ after creating a loka srishti, 14 lokas and bodies, sthavara jangamam bodies and all, andajan, udbhijan, all types of species, 33 crores of species. 33 crores illa, devatas வந்து 33 crores, நம்ம என்ன 60, more than crores and crores, millions of species. All species having created lokas, lokapalakas, and the devatas, after creating the devatas க்கு வந்து பசி கிரியேட் பண்ணிட்டார பகவான். பசி தாகம் கிரியேட் பண்ணி, நான் எப்படி பசி தாகம் ஆறுறது, நான் எங்கே உட்காரணும்னா நீ போய் அந்த மனுஷ சரீரம்னு உட்காருன்னு சொல்லிட்டாராம். அந்த தேவதாசில் அக்னி, வருணா, வாயு, இந்திரா, one தேவதா இஸ் ப்ரிசைடிங் டெவிட்டீஸ் போய் யூ ஆல் கோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து ஹார்ஸ் பாடி கொடுத்தாராம், தென் கவு பாடி கொடுத்தாரா. இதெல்லாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு, எனக்கு மனுஷ சரீரம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆமாம் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. என்ன ஆஃப்டர் கிவிங் த மனுஷ சரீரம், தட் தேவதாஸ் ஆர் ஆல் சிட்டிங், சக்ஷுர் தேவதா, Adityaha, Digdevata, Shrotra Indriyam, Rasana Devata, Varunaha, all devatas are all getting nice food. What food? Even Rasagula Sapnalla, but on the Devata, Rasana, Varuna Devata are so much enjoying. And nice music listening, we are enjoying. Upon this, Digdevata is enjoying. When you are seeing nice forms and all, Surya Devata is enjoying. You are in the Ukarnitar, Kannala. அது மாதிரி 14 பஞ்ச ஞானேந்திரியாணி, பஞ்ச கர்மேந்திரியாணி, பஞ்ச பிராணாதேஹ, ஆல் தே ஆர் நன் அதர் than தேவதாஸ். And whatever this manusha sariram is enjoying, they are just grabbing like anything, no? They are all put together Hiranyagarbha. So Hiranyagarbha in different samashti pranadevata in the human body, taking all the pleasures. சுவாமி யாருன்னு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜடமான சரீரம்ல அந்த ஜடமான தேவதாஸ் என்ன பண்ணணும்னா பரமாத்மா வந்து அப்படியே பூந்துட்டார உள்ள. அது சொல்ல போறார் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல, செக்ஷன்ல. சரீர சிருஷ்டி பண்ணிட்டார், மனுஷ சரீர சிருஷ்டி. ஃபர்ஸ்ட் லோகா சிருஷ்டி, தென் தேவதா சிருஷ்டி. After doing all of them, where devatas can reside in manusha sariram, kabatti there is sarira srishti. That's why when we perform yajnam, Indraya swaha, Agnaya swaha, Varunaya swaha, idukahana avarku kudukanum. Adi it goes to that devata, sarira srishti, consisting of all the sense organs. Through the sense organs that devatas are, when this Jeeves, Manusha is receiving all the inputs, devatas are enjoying. That is annam for them. That is annam and water for them.
Then third section only, consisting of 14 mantras, Anna Srishti. Manushya created, Devatas are residing in the body. What about Annam? So one sense organic, one Annam. And then the sense organic, and then the Venu. So when you cook nice food, nice smell, haha. Woodenly saliva comes. Then you go and eat. After eating and you enjoy. சாப்பிட்டே இருந்தேன்னா கஷ்டமாக இருக்கணும். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஏதாவது மியூசிக் கேட்கணும். கொஞ்சம் நேரம் மியூசிக்கு, என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, அந்த மாதிரி ஆல் கம்ஃபர்ட்ஸ்னா பிகாஸ் ஆஃப் அன்ன சிருஷ்டின்னா போக்ய பிரபஞ்சன்னு அர்த்தம். டு கன்சியூம் varieties of food, varieties of sounds, musics, whatever I like, varieties of forms, varieties of flowers. Imagine a world without flowers. Imagine a universe without flower at all. எப்படி இருக்கும்? கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் இல்லாமல் கண் என்ன பார்க்க முடியும்? ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. Imagine a world without taste. Taste, different taste. What tongue can do? இருக்கணும், அவ்வளோதான், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இட் ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் ஷட்ருச்சீஸ்ன்னா. எத்தனைவா சாப்பிட்றோம், காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் போட்டின்னே இருக்கும். ஸ்வீட்டு, ஹாட்டு, மிக்சி எல்லாமே போட்டின்னு இருக்கும். அது மாதிரி சயேவமேவ சீமானம் விதாரியானர். ஸோ ஹேவிங் டன் அன்ன சிருஷ்டி, ஸோ பகவான் இந்த இது என்ன ஜட சரீரமே, இது வந்து சேத்தனம் பண்ணணுமே, என்ன பண்ணணும்னா அந்த பரமாத்மா சைத்தன்யம் வந்து ஐ வாண்ட் டு என்டர் இன் திஸ் ஹியூமன் பாடி, ஹவு டு மேக் திஸ் ஜட சரீரம் டு என்ஜாய். எல்லாம் போக்கிய பிரபஞ்சம் இருக்கு, மனுஷ சரீரம் இருக்கு, டு என்ஜாய். இது ஜடமான பொருள். அப்போ பரமாத்மா காலில் இருந்து என்டர் பண்ணணுமா, தலையில இருந்து என்டர் பண்ணணுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரா? சி காலு வேண்டாம், தலையில இருந்து என்டர் பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த கபாலத்திலிருந்து சீமான் விதாரியன்னு மந்திரம். சஹ ஏவ ச ஏதமேவ சீமானம் விதாரிய ஏதையா துவாரா பிராபத்யத. எங்கே இருக்குன்னு தேடாதுங்க, அதுக்குள்ள கிளாஸே முடிஞ்சிடும். சும்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதமேவ சீமானம்னா இங்க நம்ம ரொம்ப ஹெயர் வந்து இப்போ செப்பரேட் பண்ணும்போது இந்த உச்சி, அந்த கபாலம் சொல்லணும், பிரம்மரந்திரம், ஃப்ரம் தேர் ஹி ஹாஸ் என்டர்ட் இன்சைட். என்டர்ட் இன்சைட் அண்ட் இது சதையெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கார் பரமாத்மா. தட் இஸ் வை சீமந்தோன்னயனம் அல்லது என்னன்னா இந்த பாப்பட்டை எடுத்துருவான். ஜீவா ஹேஸ் என்டர்டுன்னு அர்த்தம். The jiva has entered. This father, no, and the reto rupama, in the father's body it enters. That comes later. Like that, how it vidarya and say it tears the part. அதே போகும்போது கூட இங்கே தொட்டு பார்ப்பான், என்ன இந்த ஜீவன் இப்படி போயிட்டானோன்னு. அப்படி தானே வந்துட்டான், அதுக்கு தான் இங்கே தொட்டு பார்ப்பான். இல்லைன்னா தேங்காய் உடைப்பான், அது உடைக்கலைன்னா தேங்காய் உடைப்பான். ஸோ இதில் எல்லாரும் people have lot of conventions in this. The Jiva has entered, Paramatma has entered, Paramatma has gone. அதனால் அங்கே ஏதாவது பிரேக் இருக்கோ பாரு, கொஞ்சம் ஏதாவது கிராக் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். Not only that, our people give lot of importance to this part. And the oil bath எடுக்கும்போது இங்கே தான் தொட்டு, the oil if you apply here, it goes to every nerve of the body. When you touched your head, அந்த கபாலம் இருக்கு. ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ಶೀರ್ಷ ಕಪಾಲೇ. ಸೊ ದಟ್ ಕಪಾಲಂ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನುಪ್ರವೇಶ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನುಪ್ರವೇಶ. வாட் இட் மீன்ஸ்னா ஐதிவேகர் என்ன இது கபாலத்தில் போயிட்டான்னு என்ன அர்த்தம்னா இதெல்லாம் கதை சொல்லுவான். நிஜமாக என்ன நடக்கிறதுன்னா ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பாடி, ஐ ஆம் த வேக்கர். ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ் பரமாத்மா அசோசியேட்டட் வித் த பாடி. திஸ் இஸ் ஆல் புராண கதை. இதெல்லாம் புராணம்னு சொல்லியிருக்கு. இன்னும் உபனிஷத்தில் ஆல்சோ அங்கங்கே சொல்லியிருக்கு. வாட் டு யூ மீன்ஸ் பை பரமாத்மா என்டர்ஸ்? ரியல்லி சின்ஸ் பரமாத்மா இஸ் ஆல் பர்வேடிங், வேர் கேன் ஹி என்டர்? இல்லையா? விதாரியான்னா டோன்ட் டேக் லிட்டரலி.
Since Paramatma is all pervading, he is available in the human body. Paramatma, when associated Sthula Sharira Abhimani, Paramatma becomes Vakar, Jagrat Purushaha. When my son is in front of me, I become a mother. அது மாதிரி ஸ்தூல சரீரம் வந்த உடனே பரமாத்மாக்கு என்ன பேருன்னா ஜீவனா ஆயிட்டா. Paramatma became Jivatma. Once Paramatma is available in this human body, when Paramatma is identified with the Sthula Shariram, he is known as Jivatma. Just as you, the waker, enter the dream world. Just you, the waker, became the dreamer. Dream world. You have created dream world. You became dreamer. You are seeing the dream objects. One waker alone is the dreamer, dream objects and dream world. Similarly, one Paramatma became the waker. Ade Paramatma, this Jivatma, when he goes to sleep, Swapnam, he is a dreamer. Adhe same Paramatma, when this Paramatma or Jivatma goes to sleep, or sleeper. Waker, dreamer, sleeper. Who in a Paramatma alone? Papam Paramatma idhila vandru udane Paramatma nu marandittar. That Paramatma has forgotten. Own Paramatma only lending the sentiency to that mind, and that mind became the waker, Pramata. Paramatma alone. Whole thing is Paramatma only. Paramatma alone became Jivatma. Jivatma became what? Housewife, husband, father, mother-in-law. Yaru? Paramatma. Namma mudiyarada? Nammave mudiyala. Idudha unmai. If you remember, you are a Paramatma. If you don't remember this, you are a Jivatma. Avada. If you remember that I, the Paramatma consciousness alone, lending that sentiency to the body, and I, the Paramatma alone as a waker, I, the Paramatma alone as dreamer, I, the Paramatma alone as sleeper and Terinja, you are super waker. Swamiji says. Otherwise, you are ordinary waker. Okay. This is about negation, apavadana. Paramatma, really speaking, never entered, he never became the waker as though waker, as though dreamer. You are as though dreamer or not? Waker became as though dreamer. Adi madri Paramatma became as though waker, as though dreamer, as though sleeper. Temporarily, Visheshya Visheshana Rupa Prapanchaha Eva Nasti. World is not there really, but experientially it is there. It is not to be counted. You count your dream money, you count your dream objects. எப்படி நீங்க ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ண மாட்டாலோ, நான் பரமாத்மா అని நினைச்சேன் தெரிஞ்சா இந்த பாடின்னு கவுண்ட் பண்ண மாட்டேன், இந்த வேர்ல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேன். அப்ப இருக்கு என்ன இருக்கும்? ட்ரீம்ல இருக்கா இல்லையா? பொருள் இருக்கு, ஆனாலும் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேன். ட்ரீம்ல இருக்கா இல்லையா? இருக்கு, கவுண்ட் பண்ணுவேன் பண்ண மாட்டேன். எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் இருக்கு வேக்கிங் ஸ்டேஜ்ல, பட் டோன்ட் கவுண்ட். எப்படி சுவாமி கவுண்ட் பண்ண முடியாம? ட்ரீம்ல ட்ரீமரா இருக்கும்போது கவுண்ட் பண்ணுவான். He count every object in the dream as a dreamer. He will not count when he wake up. அதே மாதிரி வேக்கரா இருந்தா கவுண்ட் பண்ணுவான். My mother, my daughter, my mother-in-law, my neighbor, problematic neighbor, count பண்ணிட்டே இருப்பான் தனியா. எல்லா துவைத்தம். If I waker, I recognize I am Paramatma, the super waker, I alone playing the role, waker role and terinja, I will not count. So therefore, from dreamer you have woken up, you became waker. From this wakerhood, you have to become super waker. Super waker anna Paramatma nu artham. Adu eppadi? How to become Paramatma na? Just shift in your thought.
Number thought akhandakara vritti should come. I am Paramatma. I am Paramatma only. I cannot be the Jivatma really. Jivatma is my unreal role. Ani puriyanu. That's right cognition. In the first chapter, this is the teaching. So, the observer alone is Satyam. I, the Paramatma, observer, experiencer. I temporarily give that status to the mind. Mind, I give Chidabhasa to the mind. I, the Paramatma, give consciousness to the mind. And the mind becomes what? Knower, experiencer, observer, Pramata idum. In the Pramata angra manas enna pandrathu? I, the consciousness pinnadi ukkarந்து and the manasukku Chidabhasa I gives. And the Chidabhasa kudutha udane in the mind become Pramata. And the Pramata use the Pramanam, knows the Prameyams. This mind Pramata, who got that Chidabhasa from me, became the Pramata, Gnata, knowing the Gneya Vastu or Prameya Vastu through the Pramanam. What Pramanam? Vritti, thought. Through the sense organs. Thought is a Pramanam. Through thought only you are knowing this, when the clip. Thought, clip thought. Clip thought. Each object is in the form of thought. Each object is in the form of thought. Thought is Pramanam, object is Prameyam or Gneyam. Gnata Pramata is the mind. How inert mind becomes sentient? Blessed by me, this consciousness. There is no Gnata, Gnanam, Gneyam. Idella Jada Padartham. பொருளே கிடையாது. இதெல்லாம் டிராமா நடந்துட்டு இருக்க பிகாஸ் ஆஃப் மீ. புரியறதோ? புரியறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜெகத் மம ஆபாசா, ரிஃப்ளெக்ஷன். ஐ எம் சீயிங் மை ஃபேஸ் இன் த மிரர். இஸ் இட் ரியல் ஆர் அன்ரியல்? ஐ தி பரமாத்மா alone appearing in the mind mirror. இந்த மைண்ட் மிரர்ல பார்க்குற ஃபேஸ் நிஜமா அபத்தமா? பொய். ஸோ நானே பிரமாத்தா ஆயிட்டேன், ஜீவாத்மான்னு அர்த்தம். ஜீவாத்மா ஆகி இப்போ குரு வந்த உடனே அவர் ஒரு குட்டு கொடுப்பார். ஏய், டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் ஜீவாத்மா. This is a temporary role. You have entered in this body. You are Paramatma. You have to roar like what? Lion. Aham Paramatman. Come to second chapter. Only one section here. 6 mantras are there. Upanishads talk about Jiva's travel. If you don't understand you are the Paramatma in this body, blessing this inert body, theriyamale neenga in the body non, in the motherhood, brotherhood, wifehood, daughterhood, if you take it as real, if you don't know you are playing the role, it is a drama nu theriyalana enna பண்ணுவார் தெரியுமோ? You do lot of good karmas, purta karma, அந்த karma இந்த karma பண்ணி you have to travel. You have to travel. 3 stages of birth you have to. Now the Upanishad talks about that how this Jiva not knowing, then Paramatma not knowing became Jivatma, and after giving up this body he has to travel and enters another body. 3 stages are given. Jiva travel in 3 stages. Gnanam varlanna 3 level travel பண்ணணும். பயங்கரமான travel. பயத்பாதமான travel. என்ன travel? First exist in the body of the father in the form of Retas. In the form of Retas Purusha Bijam. Reto Rupa Purusha Bija Rupena, the Jiva remains in the father's body. That's called first Janma. The Jiva. என்ன இந்த கிளாஸுக்கு வரல, அட்டெண்ட் ஆகலை, படிக்கலை, கர்மா பண்ணால் போதும், உபாசனை பண்ணால் போதும்னு சொல்லி மோட்சம் அடையாமலே லெஃப்ட் த பாடி. அகெயின் நெக்ஸ்ட் பர்த். ஸோ நெக்ஸ்ட் பர்த் ஹவுன்னா தட் ஜீவா என்டர்ஸ் அனதர் Purusha Sariram in the form of Retas. First Janma. உடம்பு எடுத்துட்டார்.
At the time of conception, that jiva transferred from father's body to mother's body, mother's womb. At the time of conception, the jiva is transferred from the father's body to mother's womb as a fetus. Garbharupa jivaha. ரெண்டாவது ஜென்மா, செகண்ட் ஜென்மா. ஒரே ஜீவன் தான். அப்பா உடம்புல இருக்கும்போது ஒரு ஜென்மா, அம்மா வயத்துக்குள்ள இருந்த உடனே ரெண்டாவது ஜென்மா. தென் மூணாவது ஜென்மா என்ன? இந்த பாடி he come into this body, into this shariram, and one commentator says in this shariram, or after delivery comes to that one body, again he has to take another body in different loka. Before coming to father's body, he has to be in invisible body. That is third janma. Someone says, or this body itself after delivery, once you get this solid gross body, it is called third janma. Again what? In the body வந்துட்டோம், again father's body, mother's body, again human body. Human bodyயோ இல்லைன்னா காக்ரோச் பாடியோ ஏதோ ஒரு பாடி. womb to tomb, இப்படியே ட்ராவல். எதுக்காக உபனிஷத் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நமக்கு வைராக்கியம் வர்றதுக்காக தான் உபனிஷத் சேஸ் வேர் யூ ஆர் மதர்ஸ் ஊம். எப்படிப்பட்ட மதர்ஸ் ஊம் அது? ஒரு பக்கம் லேபரட்டரி, ஒரு பக்கம் யூரின், ஒரு பக்கம் ஒரு அசையமான ஒரு இடத்துல ஒரு ஹீட் ஆஃப் த பாடி. அந்த அம்மாவுக்கு கோபம் வரும் அப்பப்போ. ஷீ இஸ் ஸோ ஆங்க்ரி அண்ட் யூ ஆர் ஸோ டிஸ்டர்ப்டு பயாலாஜிக்கல்லி. யூ ஆர் என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊம்பில் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். காலை அசைக்க முடியாமல், கை அசைக்க முடியாமல், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, மல மூத்திரம் மத்தியில். என்ன மாதிரி வாழ்க்கை உனக்குன்னு இந்த மந்திரம் சொல்லும் போதே, எனி கர்ப்பிணி ஸ்திரீஸ் ஆர் தேர், உபனிஷத் ஆஸ்க் ஆல் ஆஃப் யூ கோ அவுட்னு சொல்லுவான். வேணாம், அதுக்கே ஒரு மந்திரமே இருக்கு, அது சொல்கிறேன். இஃப் யூ ஆர் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் பாடி, womb to tomb, there is no moksha. So you have to know the Atma. Sorry, I'll finish within few minutes. Konja take extra. In the fifth mantra, Vamadeva, it comes how a Vamadeva in mother's womb itself, he has received Jnanam because of his samskara, Purva Janma samskara. He has received that. He says, I have broken lot of chains, just as that eagle breaks that all the chains and just to fly from these iron chains, I have chased all that, broken all the births, and in my mother womb itself I have recognized all the devatas I know, Paramatma I know everything in this creation. He says Vamadeva. Inside Vamadeva Rishi says, Garbhe eva shayanaha Vamadevaha evam avochat. அம்மா வயிற்றுல இருந்து வாமதேவன் இப்படி சொல்லிட்டானா, எனக்கு எல்லாமே தெரியும், அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டானா அம்மா வயிற்றுலயே. என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் பூர்வஜன்ம சம்ஸ்காரா. பூர்வஜன்ம சம்ஸ்காரா. வாமதேவா said like that everyone should get ஞானம். This body is given only to attain ஞானம். So the Upanishad says there are this mantra is not there in all Upanishads. In some commentaries only they have given that mantra, avakramanyanta garbhinyaha. When we are talking about this Vama, the Srishti, Garbham, how the Jiva first stage, second stage, talking in that, any pregnant woman in there, please go out, and Shastra says. ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டானா வைராக்கியம் வந்துடும். சின்ஸ் ஷீ இஸ் அ பிரெக்னென்ட் உமன், ஷீ ஷுட் நாட் கெட் அட் தட் டைம் வைராக்கியம். ஸோ லெட் ஹர் டெலிவரி த பேபி. செகண்ட் பேபிக்கு வைராக்கியம் வந்தால் வரட்டும், செகண்ட் பேபி வரத்துக்கு முன்னாடி. ஆனால் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. வைராக்கியம் வந்ததுன்னா இந்த பேபி கேனாட் க்ரோ ஹெல்தி வே. அந்த வைராக்கியம் அப்போ வரக்கூடாது. அதுக்கு தான் தே ஆஸ்க் தெம் டு கோ அவுட் சைடு. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எனி ப்ரெக்னென்ட் உமன், ஸ்டூடெண்ட், pregnant student, women ன்னு அர்த்தம். let them temporarily vacate the hall ன்னு அர்த்தம். அப்புறம் வந்து உட்காரலாம்.
அதர் போர்ஷன்ஸுக்கு என்ன வைராக்கியம் வரும்னு அர்த்தம். ஸோ தேர்ஃபோர் ஜெனரலி வைராக்கியம் என்ன அர்த்தம்னா, லெட் மீ கெட் மோக்ஷா இன் திஸ் ஜென்மா லைக் வாமதேவவத். த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் என்டையர் உபனிஷத் சிருஷ்டி கிரமா, this how the this jiva travels, how jiva enters, why and how difficult that jiva undergoes. இப்போ உடம்புல இருக்கும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், துன்பம், இதெல்லாம் தேவையா? நான் பரமாத்மான்னு சொல்லலாம் இல்லையோ, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கோம். இந்த கஷ்டமெல்லாம் எதனாலன்னா அஜ்ஞானத்தினால். இந்த அஜ்ஞானத்திலேருந்து வெளியில் வரணும். அகம் பிரம்மாஸ்மி ஞானம் வரணும்னா நான் பிரஜானம் பிரம்மான்னு ஒரு மகா வாக்கியம் சொல்லப்படுறது உபனிஷத்து 3rd சாப்டரில். Fourth fully Srishtikrama and talking Apavada, Adhyaropa Apavada, and for Vairagyam purpose and the Jivas travel. Srishti. Now comes, if you want to become a Muktaha, we have to take up Mahavakyam. Upanishads talk about Jivatma Paramatma Aikyam. And that Upanishad defines consciousness as Prajnanam Brahma. Brahman or Chaitanyam is your real name. Prajnanam Brahma is not a product or part of the body. Aidi Prajnanam Brahma, Aidi Prajnanam Brahma, I am independent. Independent entity enlivening the body, inert body. Aidi Prajnanam Brahma, 3rd point. Aidi Prajnanam Brahma, I am pervaded inside and outside the body. Aidi Prajnanam Brahma, survive even after the fall of the body. After the fall of the body. Aidi Prajnanam Brahma, survive even after the fall of the body. Then last point, Aidi Prajnanam Brahma is not available for transaction without the body medium. Therefore that Paramatma is known as Idandraha. The Paramatma ke Idandraha. Idam manna Shariram. இந்த சரீரம்ல இருந்து திராகம் திரம் திரக்ஷதி. இதம் சரீரம் திரக்ஷதி இதந்திரஹா. ஐதி பரமாத்மா பிரஜானம் பிரம்மா. பிரஜானம் பிரம்மன்னா அட்ரிபியூட்லெஸ் பிரம்மன் அர்த்தம். பிரஜானம்னா சுத்த பிரம்மன். ஐதி கான்ஷியஸ்னஸ் ஐ எம் without clip thought, man thought, woman thought, flower thought, desk thought, any thought, minus thought, I am Prajnanam Brahma. Shuddham Brahma nartham. Prajnanam Brahma. Idandrahana, idam shariram drakshati. I am seeing this body or not? I am seeing this world or not? I am observing the world through the body. I am the Sakshi, the witnesser nartham. I am the witnesser of everything. I am the witnesser of everything through the body-mind medium. I am witnesser of the body, I am witnesser of the mind, I am witnesser of my thought also. Vritti, bhava, abhava, sakshi aham. Clip thought, clip vritti. I am sakshi, witnesser of vritti bhava. Clip thought is not there. Vritti abhava. In sleep la enna thought irukku? நான் இருக்கேன்னா இல்லையா? இருக்க. பிரஜ்ஞானமா இருக்கு. பிரஜ்ஞை இல்லாமலே கிடக்கிறான்னு சொன்னால் இல்லை. பாவம் அந்த பிரஜ்ஞை அது வேற. கோமால இருக்குன்னா பிரஜ்ஞை இல்லாமலே கிடக்கிறான்னு அது வேற மீனிங். People talk like that. Here பிரஜ்ஞானம் பிரம்மன்னா சுத்தம் பிரம்ம. That Brahman who is the Sakshi of thought, presence of thought and absence of thought. In sleep also I am available without thought as a Sakshi. In wakinghood I am the Sakshi of all thoughts, observer of all objects in the form of thoughts. I am an observer of the mind. I am that witnesser of the mind. I am the witnesser of the wakerhood. I am witnesser of the dreamerhood. I am the witnesser of sleeperhood. I am without hood.
Okay, I am free from all hoods. Avasthatraya sakshi vilakshana. இந்த பஞ்ச கோஷங்கிற ஒரு பஞ்சரம் நம்மட்ட கேஸில், இந்த கேஸில் இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று பிரேக் பண்ணணும் ஞானம் மூலமாக பண்ணி என்ன பண்ணணும்? அகம் பிரஜானம் பிரம்மா. மகா வாக்கியம். அகம் பிரஜானம் பிரம்மா. அகமேவ இந்திரஹா, அகமேவ இந்திரஹா, அகமேவ idam nama sarvam mama namani eva. So the important, this is the phalam. Jivatma attains Paramatma Jnanam. This body is final for me. No more womb to tomb. No more womb to tomb. There is no Punarjanma. It's important mantras are what we have chanted. 111, 1312, then 1313, then 225 and 333. So consciousness is attributeless principle. What is the last conclusion? Consciousness. Aidi prajnanam brahma is known as consciousness, is attributeless principle, which is in and through every particular knowledge. In particular knowledge, every particular knowledge I am there. In between also I am there. So thought, if you left the thought behind, what remains is myself. Myself enna? OC or RC? OC. OC enna? Prajnanam Brahma. Now who am I? Prajnanam Brahma. Aham Paramatma Prajnanam Brahma. All names and forms are all my lower nature attributes. Lower nature attributes. Are they real? They are not real. What about this body? Not real. Unreal. It is my glory. I make this body sentient and lives. Mind also unreal. Lower order of reality. I am Prajnanam Brahma, Paramarthika Satyam. Body mind complex is Vyavaharika Satyam, lower order of reality. In the order of reality, Nanda Purinjite, when you go home with lower order of reality, do your duty. But when problem comes, I am Prajnanam Brahma, come to green room. அவ்வளோதான். வேஷம் போட்டணும், வேஷம் கல்டிஃபை பண்ணணும். ஏதாவது யாராவது திட்டினா கூட ஐ ஆம் பிரஜ்ஞானம் பிரம்மான்னு சொல்லு. இல்லை நல்லா என்ஜாய் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணுங்க ரோல். இந்த கிரைசிஸில் இந்த பிரஜ்ஞானம் பிரம்மா அவனுக்கு ஒன்றுமே தொட முடியாது. நத்திங் கேன் டச் மீ இன் திஸ் வேர்ல்ட் பிகாஸ் தட் இஸ் praise, censure, mana, apamana, labha, alabha, all are only body mind complex. Maranam, mrityu, all are only to the body, not to me, the Prajnanam Brahma. With this, Aitareya Upanishad summary is over. Vang me manasi pratisthita, mano me vachi pratishthitam, aviravir mayedhi, vedhasya ma'anistah, shrutam me ma prahasihi, anenadhitena ahoratran sandadhami, ritam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tadvaktaramavatu, avatu mam, avatu vaktaram, avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.